And presenting to you our day when you don't know what you're doing. So उस unpredictability से शायद निकलने के लिए is when I started अपना yoga, and because I enjoyed practicing yoga. But the challenges were every single day. I think हम चंडीगढ़ में सब रहते हैं, इतना अच्छा environment है, हर कोई बाहर जाता है, हर कोई gardens हैं, हमारे पास parks हैं, सब कुछ है. Probably we'll go to a restaurant and spend 5,000 rupees on a meal, or go to a salon and spend 10,000 rupees on getting ourselves done and not think about it. But would we spend on health? We don't do that. That's a big challenge. I mean, out of all of you, how many of you go to the gym and not negotiate? You don't negotiate and say, "Arey nahi, ye 5,000 की membership है, 3,000 की दे दो." Or will you even go to a salon and ever say कि नहीं, मेरी services इतने की क्यों हैं? So those were some of the challenges that I faced in Chandigarh, because people say हमें चंडीगढ़ में योगा क्यों करना है, हमें एक स्टूडियो में जाके. So that was something, but of course the journey was because I thought, away from the entertainment industry, there has to be something that's of your own and that you really want to do. And I think also one of my inspirations have always been Vanya. Vanya crowned me in 2013, and being a Miss India, she never looked at acting as a profession. So I said, if she can, then why can't I? So she was one of the great inspirations from me when I started up my yoga. And since already Navneet has passed on to Vanya, and we met at IIM Ahmedabad, right? We had that intense discussions about how people typecast, right? How people, जब आप कुछ करने जा रहे हो, right? That title that you have sometimes becomes not in favor of you sometimes, right? So couple of questions, right? Once Navneet says that क्यों नहीं तो सबसे easy way होता है कि आप चलो acting में चले जाओ, right? And but you went into entrepreneurship, right? You really deep dive into entrepreneurship with a couple of your startups. So what was your immediate journey after Miss India and your startups, and what was your calling? What was your why for really doing what you're doing? Hello. Good evening, everyone. It's really nice to see full house in the audience. Thanks, Simar, and thanks, Navneet, for saying what you said. It really means a lot. And yes, Simar, going back to our conversation at IMA, I think for me, my entrepreneurial journey started way back in 2014, and that was the same year when I graduated from PEC, Punjab Engineering College. But my life had changed in 2012 itself, when I was, still my third year of college. And I think it was, I was almost 19 and 20 at that time. So that's an age where if you get a title of, this caliber, a lot happens in your life. And, it's a period of discovery for anybody with or without a title. So I think for me, I spent a good amount of year in Bombay, 1.5 years. I met the best of the people. We were with the Times of India, so of course the exposure was immense. And I think I found my calling that I don't want to pursue acting. It's not that I don't like creative arts, but I don't see myself as an actor. And having said that, if I would want to work in somewhere, I think that would be media technology in the present times, right? So I think it's just that I didn't want to follow a beaten up path, which is expected of most beauty queens, that is, just become an actor. And it's not easy to, honestly, I have a huge respect for the art. I mean, Mukesh has been casting for years now, and Navneet has already acted in movies, and I have acted in ad shoots, and I've tried acting for, television and all that. It just starts the moment you step into the industry. But it's really hard. So I have immense respect for the art, but at the same time, it was not my calling. So for me, I think the real moment where I thought I should do something of my own happened when I came back to PEC to finish my final year, and this was after I spent my time as a Miss India
in Bombay, traveled the country, attended events, many like these, met people, from all across. And I used to attend a lot of panels. I remember I went to Bangalore somewhere around when I was 20 and attended, this panel of this sorts. And I think events like these kind of, made me realize that I should do something that impacts people around me. And I think that also started with my messenger journey, because, we do a lot of charity. We are constantly mentoring people and become this ambassador of sorts. All these events culminated into finding my calling. And I wasn't a student of engineering. So, technology was changing the way. This is way back in 2014, 15, right? So, your Instagrams and your Flipkarts were really coming, and there was a lot of interest in India's entrepreneurial scene, and I just wanted to kind of build something that impacts millions of people. I think I say that even now. And I've been doing things just to add to that skill set. IMA was a part of it, like going back to school and kind of, getting back to basics and kind of figuring out what did I not do right when I was following my own journey. Because I was 22, 23, and it's really, you don't know anything at the time. So yeah, that was my calling for me. So हम ना मुकेश जी क्या करेंगे कि हम ना जर्नी सबकी आधी चल रहे हैं अभी, राइट? अभी मुकेश जी भी 100 मीटर आ गए, नवनीत जी 100 मीटर आ गए, वान्या, अब होल्ड दैट थॉट नवनीत एंड वान्या, मैं आपके पास आता हूँ. आपने हमने क्लोज किया आपकी थॉट से कि आपको क्विट करना आपको लगता है कि कितनी बार लगा, आपको रोज लगता है, राइट? एंड इस 20 साल में सर, राइट, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, काम जो है आपको सर, ये भी स्ट्रगल कितनी रही होगी. आजकल हम वैसे भी स्ट्रगल को ग्लोरीफाई कर देते हैं, राइट? आपको सर एक मैसेज अगर एक बच्चे को देना है सर, कि उसको लगेगा यार ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो आपकी सर ये आया जर्नी में कि यार ये तो काम बहुत छोटा है यार, ये मैं करूँगा तो मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतना टेक्निकल एजुकेशन पूरी की है, तो वो थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर. First of all, I hate this word struggle, honestly, because I think it's a process. क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं. When you say struggle, it already sound very heavy in your mind. तो पहले तो you have to just see कि ये प्रोसेस है. मैं किसी को आज काम मिलेगा, किसी को 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद. The important is the happiness. Are you happy in the process of looking for your work? आपको जो भी काम ढूंढना है, जो भी काम आपको करना है, are you happy? तो I hate this word struggle. We can say I'm struggling. I said, better don't say it's struggle. It's a process. We all have to go through. Even you become a doctor, you become an engineer, you all have to study. Everyone is going through the same process. So I think first in your mind, all these answers I would say, don't call it a struggle, say it in the process. And when people say, I am almost an actor, I say, don't say you're almost an actor, say you're an actor. People, किसी को काम मिला है, किसी को नहीं मिला है, but you're an actor. And also about कि काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है. We always say that I've seen so many actors जो मुझे मिलते हैं कि सर मैं सीधा हीरो से स्टार्ट करूँगा. So the definition of hero is fully changed. When Nawaz, Rajkumar became, they changed the entire scenario. Pankaj Tripathi, Manoj Bajpayee, they all are heroes now. I think हम लोग बहुत, क्योंकि the problem is that we follow certain heroes in our mind. कि उसको देख के लगता है कि हम सब हीरो हैं, वैसा बनना है. I think कुछ भी काम करो. I always say every morning, if you're getting a work, just pray and just say thanks to God that you have work. Whether for 1 day, whether for 5 days, whether for 100 days, at least you're working. Everything will lead to the bigger work. And nothing is small or big. आपको काम करना है. Just first thing, happiness, and it's the process. Whatever you're getting, make sure it's dignified, and you're happy doing it. You're not compromising, and you're smiling when you're working. And every morning you wake up and go to work. That's the process. पाजी आज मैं बॉम्बे तो आ गया, देखिए चलने के लिए आया. इसी करना था. So I think the important is कोई भी ना, I'll just say that because after hearing so much Punjabi, हम लोग सेम पंजाबी, काम कभी बड़ा छोटा नहीं होता. काम करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए सब तो बड़ी, कि खुशी तो बड़ा कुछ नहीं. सवेरे जाओ, काम करते जाओ, enjoy the process. Sir, we are on that again thought, right? Specifically in entrepreneurs, right? People starting business, startups, and it's very important. The concept of mentorship is very important, right? In your journey, sir, last building such a successful company, and with while I was reading about you, there was no reference point per se, right? What you did, it was complete disruption that you brought into the sort of ecosystem. Sir, two things. Who do you look up to? Who was your inspiration? And secondly,
can you follow your leaders or can you follow people that you look up to blindly? Like मतलब दो चीज़ें हैं कि एक तो से थोड़ी जर्नी विच केड़ा बंदा से बिकॉज़ किसी ने पहला कितना नहीं सीखा. I think किसी ने जब कुछ when there were no casting director तो I think I realized कि मुझे खुद का कुछ करना था. There were no role model honestly speaking. मुझे खुद को लगा कि ऐसा कुछ काम करना जिससे I can actually help actors. So then there are a lot of filmmakers, whether Raju Nani, Anurag Kashyap, all these filmmakers actually trusted me and said, "चलिए तू कर." So I think they are the one who actually gave me the films to experiment कि why don't you cast for this film. I started with CELEB party, then Love Aajkal, then Dance Over School, then Bajrangi Bhaijaan, Kai Poche, D-Day, Sanju, PK, 3Day, and there are many films I've done. And then in the process I realized कि कोई mentorship कोई नहीं कर रहा था कि सभी mentorship कर रहे थे because they trusted me and gave me the work. So actually you have to trust the people around you and you will realize कोई ना कोई आपको subconsciously affect करता है because you can't name one person. I might learn something from you, from Gogi Baji, from Vanya, from Navneet, from people whoever sitting here, the young kid, a new entrepreneurship. I think सब लोग आपको इनके affect करते हैं. You can't have a one mentorship because every day you learn 100 things from different people. You have to name one person that who's inspired you today. If you have to name one person, I'm putting on a spot. My mom, dad, and Garibi. ऐसे नहीं होता है मैंने आप तो लाइक सर्वाइव करने के काम तो करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं लाइफ चल सकती. जब ऐसा क्वेश्चन में पूछो ना तो कई बार दरअसल कि बंदा सोचता यार मैं ना बड़ा प्रोफाउंड आंसर देना कि कोई ऐसा बंदे का नाम लेना जेडे कई गूगल करना पे एंड दिस इज ऑनेस्टी राइट दिस इज स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट दिस इज अ पर्सन हु इज रियली रिजन राइट फ्रॉम द कोर राइट. Thank you, Bhaji, for an honest answer. And I also realized that when I always get very scared when you go to this panel, na, so I always feel that बहुत ज़्यादा intellectual बात करने पड़ेगी. You have to manipulate thoughts, you have to diplomatically answer. But I actually don't believe in all that. I see what I feel about life. I simply say that I was looking for work. I didn't have one. I was a failed actor. I wanted to stay in Bombay. I wanted to make money. I wanted to do something for myself. I wanted to make my parents proud. So everything is part of that. They know. Yeah. So before I come to sir, moment of truth, everyone, right? Sir, and this is like just happened 30 minutes back. ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ that is honesty right that is how people connect and you know I always feel very awkward when always answer we are going to panelship तो आप ये सवाल पूछने वाले हैं then don't tell me all this right. Then I don't want to prepare my answer because otherwise I'll be pre-occupied. Achha, I want to give this answer. I no offense to all this Miss India, but they've all learned the answer. I don't want to give the answer. So Navneet and Vanya के पास मैं आता हूँ अभी. Just hold your thought right now. And दिल दी गल्ला हो रही है जी. And we have someone with us who is very close to our heart, who in fact is in our heart always, right? Is Gurpreet ji. Gurpreet Kuki ji. Thank you so much. Gurpreet ji, I have a real pleasure of really interacting with you and thought thoughts on entrepreneurship, thought thoughts on really Punjab sometimes, right? And today TICON is about flight to entrepreneurship. ਤੁਸੀਂ last time TIE ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜੌਬ ਵੀ ਸੀਕਰ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਗਿਵਰ ਬਣੀ ਇਹ ਸੀ ਟਾਈਕਨ ਦਾ ਸਰ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਲਾਈਟ ਟੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ and you are someone that ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ you are someone that you speak from heart ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਰ ਸਪੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲਦਾ and you've always spoken your heart sir ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ what is the real importance of today ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ entrepreneurs ਬੈਠੇ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25-40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ what is your thought process ਹੈ your opening remarks ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਓ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਤੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਣੀ, ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਦੈਟ ਜੌਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਕਸ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹਾ ਲਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਫਾਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲੋਕਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਕ ਬਣੇ ਆਲੋਕਨਾਥ ਜੀ ਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਸ ਫਿਕਸ ਫਰੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਐਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਉੱਦਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਕੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ, ਤਾऊ, ਮਾਮੇ, ਮਾਮੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੀਲ ਹੂਐਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਰ। ਇਹੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲਾਇਲਟੀ। ਲਾਇਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਪਾਰਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੇਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਬਣ ਕੇ ਟਣਕਦਾ, ਮਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। I'm
मैं भूल गया मैं मॉडरेटर एक्चुअली मैं बाहर बैठा है जस्ट इन दी ऑ एंड आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट जितिन तलवार ऑल्सो दैट हम ना सर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनोवेशन दैट मुकेश जी कैन एक्चुअली स्पीक ऑन इनोवेशन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिकॉज इज एक्चुअली क्रिएटेड इट एंड सर कैन एक्चुअली स्पीक ऑन लीडरशिप जी तुम अपनी गल करते हो लीडरशिप मोटिवेशन बिकॉज इतने जितने भी बच्चे हैं दे आर लुकिंग फॉर दैट स्पार्क दे आर लुकिंग फॉर दैट एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन सो उन्हें आप सर ये थॉट को फिर होल्ड करते हैं मैं वो याद आई थॉट जी मुकेश जी ने एक्चुअली बोली सी लास्ट 10 minutes back. Paji, but thank you so much for the prayer. Navneet, one a question that बहुत बंदे थे ना as I asked you that judge बहुत बंदे इजी कर लेते हैं right judgment pass करनी right and एक जो कानून मिस इंडिया टाइटल मिलता है right and एक preconceived notion है right वो टाइटल भी right and you've gone down ਤੁਸੀਂ अपना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ਤੋਂ इंजीनियरिंग ਕੀਤੀ IIM अहमदाबाद ਤੇ नवनीत ਤੁਸੀਂ अपना स्टार्टअप करिया ਇਹ जर्नी ਵਿੱਚ मतलब मैं 2012 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਕ मतलब सारे बोलते कि अच्छा फायदे की है टाइटल ਤੇ मैं ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ एक्चुअली सब तो बड़ा नुकसान है बिकॉज तुसी जेन्युइनली किसी को जाके कह नहीं सकते कि कुछ भी नहीं है ऐसे स्टार्टअप करना है बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू बिलीव यू you're a Miss India you have everything that's in the public eye that's not what so I will tell you an incident I was shooting for one of my films when my director said कि नवनीत एक ना स्कूटी चलाने का शॉट है चला लोगी हाँ सर अमृतसर की गलियों में हाँ सर So we were shooting. He said, "अरे ये भी चलाना आता है? तुम तो मिस इंडिया हो?" I said, "Sir, I wasn't born with a silver spoon. मैंने कॉलेज स्कूल सब साइकिलों स्कूटियों पे ही निकाला है." So but actually it becomes कि नहीं आप सडनली मिस इंडिया हो एक क्राउन है तो पता नहीं आप सडनली कुछ एक अलग चीज बन गए हो. But that's not exactly what it is. Everything has its own challenges and with the name and fame I think you have way more challenges you have to prove yourself and everybody will come to you and ask you क्या हुआ क्या चल क्या रहा है okay yoga studio start हो गया that means जिस दिन start हुआ है उसी दिन वो successful हो गया just because you're in Miss India but that's not true people will not come to you will have to pull them in I mean for any business I mean I think business starts with usually selling things कोई भी एक चीज़ for me it was selling health which was really difficult like yesterday I was thinking कि हर चीज़ में now we have Mukesh on the panel and I was thinking okay if yoga studio is selling health somebody is selling something your company you've been doing great with your solar panels so I was thinking what is Mukesh selling and I thought he's selling dreams which is really hard to sell I mean how I mean, selling dreams and actually making people believe that this is possible. You can do it and encouraging people is really difficult. Selling a product, selling, I mean, health or anything can still be easy. But yes, everything has its own challenge and coming from a title or from when you're in the public eye already, it is even more difficult because people already believe that you have it, but you don't. Vanya, your thoughts and how did IIM Ahmedabad happen and आपको बैच में नहीं बोला कि यार आप कोई कोटे से आए हो कि कुछ है मतलब करते हैं ना मतलब we were discussing that how did IIM Ahmedabad happen and what was people perception there what were the challenges that you had to face Simran, I'm glad you brought this question up because when I was running my startup and when I was trying to raise money for it and I met a lot of VCs and they would very happily meet me because we're Miss India, right? So half the times my dilemma would be whether someone is meeting the co-founder Vanya or whether someone is meeting the Miss India Vanya, right? And the first question that they'll have, what are you doing here? आप तो movies में चले जाओगे, will you be a part of it for long time? Or is it, you know, because people perceive that you might be doing this just as a hobby or a time pass, they don't take you seriously. So, and I have personally experienced it and I've come to realize it. I think I've done a lot of things after my title. I've
worked with big companies, I've had my startup, I've studied now, I've done my post-graduation, but the first thing anybody would pick up on my profile would be the germ is in there. They can't get past it. You know, and I think that was, yes, I think for me it's been a hindrance than just, you know, a title. I mean, there are obviously pros, as Navneet said, but the cons are that you have to go the extra mile to prove that you are a serious entrepreneur. And having said that, I think Navneet will relate, being a female entrepreneur in a country is even more difficult than being a male entrepreneur, because I still remember this comment made by someone that please don't put eyeliner because we want to be taken seriously. Right? So things like that, which I don't think so most often male founders would ever get to hear, you know. So we're battling all of that, and then this perception barrier that we have to get over with. And I was a tech entrepreneur, I was building a marketplace in 2015. So it was all the more difficult. I wasn't building a fashion startup per se. And then yes, I went to IMA. It's the most, so they say that A in IMA stands for academics, not Individual, and they mean it, right? So coming from my background, I think nobody thought that I would be interested in studying, or why am I doing here, what am I doing. There's a lot of hype, but with it again came the cons, right? There's a lot of typecasting, a lot of stereotyping. If I would fret a day before my exam, people would be like, why are you fretting? Matlab, aapko kya zarurat hai, you know? I mean, you're already there. So that perception is constantly badgering you, and honestly, it was very tough for me the initial few months. We discussed that as well, right? So breaking those barriers and stereotypes as a female founder, somebody with a title, I think it's an ongoing process. And I'm so glad we're living in the times where there's so much, you know, pressure, focus on bringing equality between both the genders. And I just hope it's an upward hill from here. And yeah, we build on this development. मैं निहारिका को मैसेजेस करी जा रही है, पहले भी पूछूँ कितना टाइम है, बिकॉज मैं इसको 2 घंटे और चला सकता हूँ, पता नहीं, मतलब आई एम एंजॉयिंग इट. कितना टाइम पड़ा है? लाइक मतलब 2-3 मिनट है प्रेसिडेंट, विद योर परमिशन 2 मिनट्स. सर, एक क्वेश्चन मुकेश जी एंड गुरप्रीत जी, समथिंग व्हिच यू ऑलवेज स्पोकन एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर इंटरव्यूज, योर वर्क, इज एजुकेशन. एंटरप्रेन्योरशिप की गल हो रही है, but the importance of education, right? Really ground level. You've also done to see पूरा अपनी technical education की and then sort of dive into entrepreneurship. Sir, थोड़े comments on education, all the young people out there, and then I would want your comments, sir. This is start. Yes, thank you, sir. We are talking about 2 things, and I would say, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ एजुकेशन की कीती है ना जी, इस 2 चीज़ां ने, एक एजुकेशन है, एक क्वालिफिकेशन है. कुछ लोग अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी एजुकेशन समझ लेंगे हैं कि मैंने क्वालिफिकेशन मिल गई तो मैं एजुकेट हो गया. वो तुसी ट्यूशन रख के भी लई है, मम्मी डैडी ने स्कोल्ड किया तुहानू, तुसी मेहनत की, तुहानू नंबर आ गए, तुसी एग्जाम भी एक क्लीयर कर लिया, तुसी शायद ग्रेड भी अच्छा ले लिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुसी हुण एजुकेट हो गए. तुसी क्वालीफाई कर गए, क्वालिफिकेशन मिल गई, पर तुसी एजुकेट होए कि नहीं, ये तुहाडे अंदर नूं पता है या तुहाडीआं स्किल्स नूं पता है. दूजी ਇਹਦੇ 'ਚ मैं गल करा कि कुछ लोग होंदे ने जिहड़े पढ़े लिखे नहीं होंदे, पर उन्हां नूं एक दिन सारी दुनिया फॉलो करदी है. एक मैं एग्जाम्पल देना, तुसी गूगल ते और नैट ते सर्च करियो, वो कुड़ियां ने पाकिस्तान दियां 2 विआहां 'च मंगदियां ने, वो जस्टिन बीबर दियां फैंस ने, और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ. ਸਰਚ ਮਾਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ. ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, क्योंकि उन्होंने किसी ने एजुकेशन नहीं दी, बट उन्होंने अंदर वो चीज़ ऑलरेडी उन्होंने अंदर एजुकेशन हैगी है, चाहे वो क्वालीफाई नहीं करती अच्छी अंग्रेजी में. कई लोग होंगे ने जिहड़े बिना एजुकेशन लिया किसी चीज़ की क्वालीफाई करते हैं, कई लोग होंगे ने क्वालीफाई होके भी, क्वालीफाई करके भी एजुकेटेड नहीं होंगे उन्हें ज़्यादा. सो मैं समझदा कि 2 चीज़ों का एक ब्लैंड है. जब तक दोवें चीज़ां साडे कोल नहीं, उदों तक असी सक्सैस के रस्ते ते नहीं तुर सकते. असी सक्सैसफुल उदों होंगे हैं जदों साडे कोल एजुकेशन भी है, पर उहदे नाल जे क्वालिफिकेशन होवे, सोने ते सुहागा है कि तुहाडे अंदर वो चीज़ हैगी है, पर तुसी मेहनत दे नाल क्वालिफिकेशन भी लै ली, तुसी उस चीज़ नूं पढ़ लिया, उस चीज़ नूं समझ लिया, वो चीज़ डेफिनेटली तुहानूं जिंदगी च हेल्प करेगी.
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਇਸ ਤੇ? I think Kuki Baji has explained it quite well. मेरे को लगता है कि of course basic education, school, colleges important, it's required. I personally feel, but I always see that life is all about self, family, education, and society. How you groom yourself is very important as a person. It is very, very, very important how you groom yourself. And family important because you have to understand your family, your values, your ethics, your very important way to take your family along. Then education about the craft and art you want to get into it. आपको बनना इस फील्ड में, आपको एक्टर बनना और आप एजुकेशन ले रहे हो इंजीनियर बनने के डोंट वर्क. एजुकेट फॉर योर लाइफ. जो आपको काम करना है, एजुकेट योरसेल्फ फॉर दैट. Very, very, very important because learning that about that field you enter the field. It's like you're going for a training for cricket and going and playing football match won't work. So educate, and then important in society, don't think about society, forget it. Just focus on your dream. Society will always pull you down. Don't ever think about society. They will always pull you down. They will always judge you. They will always make sure that you don't do well. So don't think about society. So important is self. Groom, just work on yourself. Family, just be with the family, understand the family emotions, family background, financial background, understand everything, and educate about your craft. जहाँ पे आपको काम करना है. That's all. And don't think about society. That's all I want to say. Very sure that ये जो thought share करते हैं, we are all ready to take the flight to entrepreneurship, but we have to close this session. And before closing, there is a very famous philosopher, Francis Chan, and he says that the greatest fear in life is not fear of failure. It is succeeding in things in life that really don't matter. And this is the core essence. बेशक वो core आपका वो गरीबी है या वो fear of failure है या really following your heart है, and you guys are really an example to the entire world for that. So thank you so much, and I think I'm very sure that जितने भी यहाँ पे लोग हैं, they are ready to take the flight to entrepreneurship, and we're done. And just I want to add one more thing. Very again, I'll say that follow the process and please work on your happiness. Nothing is more important than happiness. Forget everything. It's been a lovely chat and thank you so much for those heartfelt दिल दिया गल्ला, and मुझे ऐसा लगता है कि accomplished trailblazers से मिलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल रहती है. Thank you so much to our wonderful panelists for spending their time here with us this evening. And as a token of our gratitude, I would like to invite on the dais our president, Mr. Jitin, to felicitate our panel. First up, Gurpreet Gogi ji, Indian actor, comedian and politician. कमाल है जी, इधर भी तालियों के लिए बोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? Next up, Mr. Mukesh Chhabra, film director. And Vana Mishra, entrepreneur and Femina Miss India World 2012. Ladies and gentlemen, Navneet Kaur Dhillon, Indian actress, Femina Miss World India 2013. And our respected moderator, Simarpreet Singh, Executive Director, Harteg Group. Thank you so much, Ji. बहुत धन्यवाद. It was lovely having you here this evening at TiECon 2020-22. दिल नहीं चाहता पर वक्त की इजाज़त नहीं है, जाना पड़ेगा. ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं हमारी टीम में, ऐसे बहुत सारे काबिल लोग हैं who worked day and night tirelessly, spending sleep-deprived nights and getting back to work early in the morning to make this event a huge success.
To deliver the formal note of thanks, I would like to invite on the dais Mr. Alok Ramsasarya, CEO, FIRESIDE Interactive, and also Chair, Typon Chandigarh 2022. To stand here and thank you all on behalf of our team at TI Chandigarh. If there's one thing I'd like you to take away is that, guys, please use what you've learned today to grow, to become an entrepreneur, to scale your business. That is the best way you can thank us. For me personally, I want to thank you that you took the time out from your schedule to come here and spend the day with us. I want to thank my team here, Jitin, our TI president, for Robin, Ritika, Amulya ji, Simar, Harit, Brahm, where is Brahm? And so many others in the team who worked tirelessly to curate this event. For you, speakers who are leaders in every spectrum of enterprise, our sponsors who have put us together, 1,100 of you who've come and given us your time, the 200 plus startups who we have invited, some of who have been exhibiting outside, our over 65 speakers, the 15 associations that have worked together with us to build this ecosystem. I am sure that in times to come, you will be looking at Chandigarh as the entrepreneurial hub of North America, or North India. Sir, साड़ी ना slip of the tongue हो जाती है. As Mr. Gugi would say, Canada is the 13th district of Punjab. We had 4 parallel tracks, and what was even more heartening, like our entertainment panel, was the focus on unicorns which are not tech. Over 10 different industries where we highlighted success stories, opportunities, and hopefully role models for all of us to emulate in our businesses, in our lives. So thank you very much, all our speakers, our sponsors, especially Gugi ji. I am a great fan. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ. Please look into, if one startup comes out of today, that is all the value we want out of all the efforts that we put in selflessly. Thank you once again. Thank you team, and big round of applause for Jitin and the team. May you please stand up, all of you, then so that people can call you. Great job done. We started under the shadow of COVID, and we worked under the threat of COVID. Amazing job. We invite all the team to come up on stage, all our volunteers, all our office staff, Anjum, Jitinder, our hard-working ED. रात को 12 बजे मैं इसको टेक्स्ट कर रहा था, फिर बोलते थे ना कॉल पर 4 बजे. Brahm, Niharika, a lovely MC. Komal ji, there you are. Vinay Paul. कशिश की पिक्चर अभी बाकी है. Puneet and Gaurav, Ravi, Gaurav, there you are. SK, Vikas. भाई नाम सारे मेरे पास नहीं है, प्लीज
May I invite all Aoji Muniji. Jitinder. Love Karan. Love Karan, Aoji. Vinay ko bulaya. Vinay is there. You can't miss Vinay. Sumit. Ah, there he is. Where is Ritika? Ritika. All our interns. Come on up quickly. We had 100 plus interns helping out with the event today. Thank you. Quick photograph. Please, the entire team, if you can come up on stage. All our Spocks, Sarthi. हमारे सारे सारथी जो स्पीकर्स को आइए. Come on up quickly. We have 2 minutes, guys, before our president kicks us out. Or the lights go out. Great. Guys, can we organize and may ask our photographer to take a quick photograph? There he is. Arsna. Thank you, everybody. Thank you for being such a lovely audience. With this, we close TiCon 22. Chip. Hey. Hello. And that's a wrap on the 7th edition of TiCon Chandigarh 2022. The flight to entrepreneurship has safely landed. हम आपसे फिर मिलेंगे. हम आपको वापस बुलाने का मौका ज़रूर ढूंढ लेंगे. आप बस रुकने का बहाना तैयार रखिएगा. And with that, it's a wrap. See you sometime. Until next time. ना विषय देखिए फंक्शन है क्या फंक्शन है लगता है अच्छी बात है
जय माता की।